హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిరి ఆల్ ఇన్ వన్ వ్లాగ్స్. ముందుగా నా ఛానల్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ అండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి బంధువులతోటి షేర్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను హెల్తీ పిజ్జా చేయబోతున్నాను. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ఇది 1 కప్పు సూజీ రవ్వ, 1/2 కప్పు కర్డ్, టాపింగ్స్ క్యాప్సికమ్, ఆనియన్స్, టొమాటో, సాల్ట్, బేకింగ్ పౌడర్ అండ్ చీజ్, కెచప్, మైనీస్ సాసు, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్. ఇప్పుడు 1 కప్పు తీసుకొని అందులో 1 కప్పు సూజీ రవ్వ, 1/2 కప్పు కర్డ్ వేసి మిక్స్ చేయాలి. సాల్ట్ వేసి మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక 10 to 15 మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకుందాం. కొద్దిగా బేకింగ్ పౌడర్ వేసి వాటర్ పోసి మిక్స్ చేసుకుందాం. వన్ సైడ్ రోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్లిప్ చేసుకొని దానిపై టొమాటో కెచప్ని స్ప్రెడ్ చేయాలి. చిల్లీ సాసు, కొద్దిగా మైనీస్, ఇప్పుడు ఆనియన్స్, క్యాప్సికము, టొమాటో అన్నీ ఇలా పరుచుకుందాం. ఇప్పుడు చీజ్ చల్లుకుందాం దీనిపైన. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఒక 20 మినిట్స్ రోస్ట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు పిజ్జా రెడీ అయిందండి. సీజనింగ్ చల్లుకుంటున్నాను.
ఇదిగోండి, ఇంట్లోనే మనం ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు పిజ్జాని. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.